TET நேயர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கங்கள். மீண்டும் இன்னொரு சங்கம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கு நாங்கள் சந்திக்க இருக்கிறவருக்கு நான் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கவே கூடாது, கொடுக்கவும் தேவையில்லை. அவர்கிட்ட பேரை நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்டிருப்பீங்க. நிறைய பேருக்கு அவர் எப்படி இருப்பார்ன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக தான் இன்றைக்கி நான் ஒரு மாதிரி அவரை இழுத்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கிறேன். ஏன்னா நார்மலாக அவருக்கு விருப்பமே இல்லை இப்படியான இன்டர்வியூ செய்கிறதுக்கு. நான் அதர் தென் அவர் பிரவீன் மணி சார். வணக்கம் பிரவீன், எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கேன், சொல்லுங்கள். மைக்கை கிட்ட வச்சு பேசுங்க. மைக் கிட்ட வச்சு பேசுகிறேன், சொல்லுங்கள். So first of all, I have to thank you that you finally came to pleasure. our show. My pleasure, Steve. இவ்வளோ நாளும் எஸ்கேப் ஆகிட்டீங்க, ஒரு மாதிரி இன்றைக்கு சரி வந்துருச்சு. So it's a definitely an honor for us to have you on TET HD, especially on my show Sangamam. So thank you, it's my pleasure. Let's get to business, I would say. Okay, sure. So எவ்வளோ காலமாக இப்போ கனடாவில் இருக்கிறீங்க? அதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நான் ஆக்சுவலாக இங்கே 1998 வந்தேன். ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து இங்கே மூவ் பண்ணி வந்தேன். பட் இங்கே வந்த அப்புறம் நான் நிறையா இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ I used to just travel back and forth. And இப்போது லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக இங்கே இப்போ கொஞ்சம் ஃபேமிலியோட கொஞ்சம் செட்டில்டாக இருக்கேன். ஏன்னா ஐம் ட்ரைங் டு டேக் இட் லிட்டில் மோர் ஈஸி. பட் பிகாஸ் ட்ராவலிங் கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெக்டிக்காக இருந்துச்சு அந்த டைமில். ஸோ அவ்வளோதான். சரி, ஐ மீன் திஸ் இஸ் probably like unnecessary question, but a lot of people would definitely love to know about this. I mean, you are fully into music, you breathe music, and you're obviously working with someone everybody admires to the fullest, and that is already like something big. I mean, for you it's normal because you're working with him from the beginning, right? So சின்ன வயசுல இருந்தே அப்படியும் உங்களுக்கு மியூசிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்திருக்கும். ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். How you got into music? நான் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து நிறையா பீட்டில்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சுருந்தார் ஒரு டைமில். ஸோ எங்கள் வீட்டில் எப்போவும் பீட்டில்ஸ் அந்த பேண்டோட பாட்டு ஓடிட்டே இருக்கும். அதே டைமில் வந்து எங்கள் அம்மா வந்து நிறைய கிளாசிக்கல் மியூசிக், இந்தியன் கர்நாடிக் மியூசிக்கில் இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ தேர் வாஸ் ஆல்வேஸ் லாட் ஆஃப் மியூசிக் இன் மை ஹவுஸ். எனக்கு வந்து ஒரு எங்கள் ஆண்டி எனக்கு ஒரு கிட்டார் வாங்கி கொடுத்தாங்க, எங்கள் அம்மாவோட சிஸ்டர். அந்த கிட்டார் வச்சுட்டு நானே வந்து உட்காந்துட்டு அந்த ரெக்கார்ட்ஸை கேட்டுட்டு அந்த கிட்டார் ஒரு புக்கு வச்சுட்டு ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங். அண்ட் இட் ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த டைமில் சும்மா டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் ஐ லைக்ட் இட் அண்ட் இட் ஃபெல்ட் குட். ஸோ ஐ வாஸ் ஸ்டார்டட். நான் எல்லாம் இருக்கிற அந்த புக்கில் இருக்கிற பாட்டெல்லாம் ரெக்கார்டை தேடி கண்டுபிடிச்சி போட்டு I used to just learn myself. So and then before I knew it, I just got caught. So how did that happen? I mean, I was talking about A.R. Rahman, obviously. I was just saying you're working with someone we all admire, so obviously him. So appadi avar kuda work பண்ற அந்த chance கிடைச்சது. You know him for a long time, so அது actually okay, if you fast forward ஒரு டைமில் வந்து okay, as the music progressed, I started playing for my school band. I started playing for a lot of inter-college competitions and met a lot of interesting musicians. நம்ம இப்போவும் மெட்ராஸில் சென்னையில் அந்த டைம்லேருந்து there was a very dedicated bunch of musicians who we worked with, who we all knew, we all were friends. And A.R. Rahman was one of them. He was a friend I met. நம்ம வந்து ஷோஸ்லாம் பண்ணோம், நிறையா ஜாம் பண்ணோம், நிறையா மியூசிக். அந்த டைமில் நானும் ஏஆரும் நிறையா டெக்னாலஜி, we were the only two using computers and sequencing, MIDI programming and all that. So and we both had a very strong liking for jazz. So I think mutually we hit it off well. But அதுக்கப்புறம் நான் ஆஸ்திரேலியா போயிட்டேன் படிக்கிறதுக்கு. நான் மியூசிக் படிக்க போனேன். he was still doing stuff. we were in touch. அப்புறம் அவர் ரோஜா பண்ணார். ரோஜா பண்ணி all that, but he was in touch. என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை, இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி படம் பண்ணியிருக்கேன், ரோஜா பண்ணியிருக்கேன், பாம்பே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ
ஜென்டில்மேன் பண்ணியிருக்கேன், ஒன்றுமே சொல்லலை என்கிட்ட. ஸோ என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசிகிட்டே இருப்பார், இந்த எக்யூப்மெண்ட் புதுசாக இருக்கா, இது எப்படி இருக்கானா. தென் லேட்டாக ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் தட் ஹீ இஸ் பிகம் ரியலி பிக். ஏன்னா நானும் தமிழ் பாட்டு அப்போ அவ்வளோ கேட்குறதில்ல. முதல்ல ஆஸ்திரேலியா போகும்போது I was just doing English. So then he kept calling me to work. So 1998லேருந்து தில் சேலேருந்து I started working with him again. So அதுக்கப்புறம் we're still friends, we're still the best of friends, and it's going on till I yeah, exactly, you're still working with good, him. yes. So அதுக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து தில் சேல இருந்து, அதாவது உயிரே திரைப்படத்துலேருந்து நீங்கள் ஏஆர் ரஹ்மான் சாரோட ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. அண்ட் அதே நேரம் வந்து யூ காட் அ சான்ஸ் டு be the music director for a lot of movies. So how's that experience? How was that? Well, 1998லேருந்து நான் ஏஆரோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் மேலிங்க்லேயும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ என்னாச்சுன்னா அப்போது ஐ டிட் நிறைய சாங்ஸ் பண்ணேன் அப்போ ஏஆருக்கு, which became hits. ஷக்லக்கா பேபி, ஜும்பலக்கா, ஓ மரியா, தனியே தனந்தனியே, இந்த மாதிரி there was variety of songs. அப்போது எனக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது. பட் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போது சிங்கிதம் ஸ்ரீனிவாச ராவ் came to me and he narrated the script of thing. அவர் ரொம்ப இன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்தார், நான் தான் மியூசிக் பண்ணணும். அண்ட் ஸோ அப்போ லிட்டில் ஜான் ஒரு ஃபிலிம் வந்துச்சு எனக்கு. அது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் அது 3 லாங்குவேஜ். இட் வாஸ் அ குட் ஃபிலிம், நல்ல சப்ஜெக்ட், இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட். எனக்கு ஒரு மியூசிக்கல் ஃப்ரீடம் இருந்துச்சு. ஸோ that was my first film. அதுக்கப்புறம் just went on. ஓகே பிரவீன், இப்படி இன்னும் நிறைய உங்கள்கிட்ட நான் கேட்க வேண்டி இருக்குது. I obviously can't let go of the chance that I have you finally here. Sure. But let's go for a little break. Sure. சரி நேயர்களே, ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்கலாம். வெல்கம் பேக் டு சங்கமம். நாங்கள் தொடர்ந்தும் பிரவீனோட பேசலாம். ஸோ பிரவீன், நீங்கள் மூவிஸுக்கு எல்லாம் ஒர்க் பண்ணதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்த நாங்கள். ஆப்வியஸ்லி யூ ஒர்க் வித் ஆல் த பிக் நேம்ஸ். ஐ மீன், நீங்கள் இங்கே இருக்கிறபடியாக நாங்கள் உங்களோட பழகிறபடியாக we sometimes forget who you are. Okay, that's not true actually, but we always know who you are. But we are comfortable now with you. Like artists like me from Toronto, we are comfortable with you now. So you are like one of us. You never show any attitude or anything. But to be honest, sometimes when I'm home alone or when I'm in the studio by myself, when you're not there, then it's like this guy actually knows all the big people. He's actually up there and he knows all these people. So obviously you will know and how to work with them and how they are and how it is to record them and stuff. So you work with Shankar Mahadev and you work with Hari and you work with, you can name it, you work with pretty much everyone. So அந்த experience பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Because I'm asking you this question because there's a lot of upcoming artists here. Of course, and they know now you are here, and I'm pretty sure everybody's approaching you, and they obviously need to know, what do I do to be able to work with Mr. Pravin Mani? There's nothing you have to do. I think you have to be yourself, and you have to be different. Basically, what I find with all these singers who you mentioned, or any singer, as long as they have an identity and they have a confidence to be themselves and to come out there and not to be somebody else or not to mimic somebody else or not to, as long as they want to just sing what comes out from their heart, our soul, then it works the best. That is my advice to any singer. That's when you have the maximum என்ன சொல்கிறது, ஃபீல்னு சொல்லுவோம். அப்போது மனசில் என்ன இருக்கோ அப்படியே உள்ளேருந்து எல்லாம் வெளில வரும். அப்போது கரெக்டாக அப்போது with all the singers you mentioned, they're all nice people and they're all human beings. And to me it's நான் அவங்களோட ஃபிலிம்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களாம் ஒரு லெவல் ஆஃப் ப்ரொஃபஷ்னலிசம் இருக்கும். அவங்க வருவாங்க, இதான் டியூனா, இதான் லிரிக்ஸானு. அப்புறம் நாங்கள் அவங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் கொடுப்போம். அந்த ஃப்ரீடமில் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன இருக்குது. ஏன்னா அவங்க அப்படியே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அவங்க அந்த ஒரு லைனை நம்ம சொல்லும் போது அதை எடுத்துகிட்டு எப்படி அவங்க விதத்தில் காமிப்பாங்க நம்மள்கிட்ட.
and that becomes very more crucial for me, you know, where people are open to giving ideas and getting involved with the whole project, you know. So always when I see new artists, I always encourage them to be themselves, to be different, and to try and, you know, break. Okay. You mentioned something very important that will lead me in asking into to a different question right now. Let's come back to your buddy, Yeah, sure. Rahman sir. Yeah. So you guys always give the singers so much freedom. That's what I heard from so many people and from all the singers. Like I had the chance to meet, and that's what they always say. Like working with you or working with Rahman sir is like you get the basic tune, and you guys pretty much tell them do whatever. Yes. So I guess you guys have the same belief in that when it comes to that, right? So how is the teamwork between you guys? I mean, you are the man for everything. That's what you read in interviews. That's what Rahman sir himself says about you. And you are pretty much the man for everything. When it comes to programming or let it be mixing, mastering, like you are pretty much there for everything. It's that is a very open, flexible arrangement. I mean, I think with music, predominantly, there are no rules. There was never meant to be rules. That it is not like this is how it has got to be or this is how it's got to be. So everything is open to interpretation. So what happens is the minute I put down something, or it's like, let's just say if AR or anybody for that matter comes up with a tune, then and they present it to me, then I have an interpretation of it, which I look at it, அப்புறம் இது இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாமான்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணும் இல்லையா. ஸோ ஐ வில் ட்ரை டு டூ தேட் இல்லையா. இப்போ வந்து just like that, I think music is a form of chemistry where so many musicians make such a big difference. ஏன்னா இன்னைக்கு நான் ஒரு பாட்டு பண்ணும்போது that's why it's always a team effort. It's நான் ஒரு சாங் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகிருந்தீங்கன்னா, இல்லைனா if Karthik came and played flute, or if Sarah Tower played drums, it'll have a sound, and I let everybody do their thing. Same way AR lets me do my thing, and the directors let him do his thing. So in the end, everything is one big grand chemistry, which what happens. If I have to do everything my way, எல்லார்ட்டையும் நான் சொல்லிட்டு நாட்ஜி மாதிரி இது இப்படி தான் இருக்கணும், இது இப்படி தான் இருக்கணும், இது இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொன்னேன்னா அது தென் இட்ஸ் நாட் மியூசிக். அதுக்கு நானே உட்காந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வேறு யாருமே தேவை கிடையாது இல்லையா. நான் ஏன் உங்களை கூப்பிட்டுட்டு இப்படி வாசிக்கணும் இப்படி வாசிக்கணும் இப்படி வாசிக்கணும்னு சொல்லணும் இல்லையா. இதான் ஐடியா. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுங்க. இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஜெல் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். அதான் ஐ திங்க் தட்ஸ் த வே இட் ஒர்க்ஸ். ஸோ ஓகே. So another question, I think this is very important. Rahman sir, Roja Arambikeke, he brought a new sound to the film industry. So throughout the years, that changed. It became more westernized. And how did you guys feel working on stuff like that? Was there like a fear, okay, the akal etukolvinama? No. We believe in one ideology. To be noticed, you have to be different. And we will always keep going beyond the edge of what is normal. So, in whatever walk of life, to be noticed, you have to be different, which means even musically, we will always get experimental, because people want to hear new things. They want to feel new things. They want to hear new melodies. They want to hear new ideas, new styles. So, so we're not scared of doing it. We're more excited to change things around, So, இப்போ ஏஆர் ஒரு சாங் இப்போ ஐலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாங் பண்ணும்போது அவர் இந்த சாங் வந்து நிறையா தமிழ் சாங்கில் ஃபஸ்ட் டைம் ஆப்ரா போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட்லியை நான் இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணேன். அப்போது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கிரேசி ஐடியா, இட்ஸ் ஜஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்போது ஸோ இட் ஜஸ்ட் மேக்ஸ் அதே சாங் ஐலாலே ஒரு சாங் நடுவில் ஒரு ஹிந்தி கோரஸ் இருக்குது ஒரு பிஜிஎம்மில். ஸோ ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஹிந்தி லிரிக்ஸ் அப்படியே எங்கேயோ உள்ளே ஓடிட்டு போவோம். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் it's just you can do what you feel like doing, that's all. It's wow, that's awesome. I mean, we're getting so many inside information here from information. Another thing what everybody knows is you guys are like hardcore night birds.
Even I heard a lot of stories from you. அதாவது தொடர்ந்து 3 நாள் நித்திரை இல்லாமல் எல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க. So but I heard from a lot of other singers as well that Rahman sir is a night bird and he's like always working throughout the nights, and even recordings with the singers sometimes even happen like 2 a.m. and stuff like that. I've heard that as well. அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. That is that அதோட லாஜிக்கே குவைட் சிம்பிள். அது என்னதுன்னா நைட்ஸில் கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், அவ்வளோ. ஸோ நம்ம நைட்ஸில் வந்து யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பீப்புள் கிடையாது. அண்ட் ஒரு 2 o'clock இந்த மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து ஃபோன் அடிக்காது, யாரும் வந்து கதவை தட்ட மாட்டாங்க. நம்மளும் ஒன் கப் ஆஃப் காஃபி அண்ட் சாங் வி ஏபிள் டு ட்ரை அவுட் திங்ஸ். பட் நம்ம நைட் ஒர்க் பண்ணாலும் டே டைம் வி ஸ்லீப் ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ இட் ஒர்க்ஸ் அவுட் பெட்டர் ஃபார் அஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் டே டைம் there's too much activity and too much, night there's one thing. And also with Chennai it's cooler, Madras la, so we prefer the nights. That's why it started, but it became a habit now. Okay, so you are like loosening up, letting us know about a lot of things. That's a good sign. Some top secrets are coming out, right? So let's go for a little break. I think it's time for that. சரி நேயர்களே, ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்கலாம். Welcome back to Sangamam. Pravin, finally, as I said, you are giving us a lot of inside stories. So let's talk about your compositions. I mean, for certain movies that actually is directed by Rahman sir, like as a music director, still you have done a lot of songs that you have finished up and stuff. So a very famous one is pretty much Endran படத்துல எல்லாம் நீங்க அந்த சிட்டி டான்ஸ் நீங்க தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கிறீங்க. So you can probably mention few songs so people actually know. There's too many. Yeah, Chitti Dance is there from Endran. There was, like I said, Jumbalaka, O Maria, Shakalaka Baby, Taniye Tanandani. There was Endran Rumpunnagai. There's lots in Hindi. இப்படி நினச்சி பார்த்தேன் வேறு என்ன இருக்கும். எஞ்சிரங்கோ from தெனாலி, rhythm ஐயோ பத்திக்குச்சு. So pretty much most of the party songs are like on your cap, pretty much. Whatever comes my way. But Smai Eye. There's a lot of songs. I mean, it's just again, it's work dependent. It's what is happening at the moment, how much pressure is there, and whatever needs to be done for that week, if it gets done, that's all. So he trusts me a lot with his work, and he gives me the freedom, and he knows. I kind of know that he wants something experimental, always. So I try to go over the edge, and it works. I mean, it works for him. He's happy, and that's then good. he takes it also, and he develops on it further. So it's not na kudutittu apdiye final abdinilla. It's not all songs work out like that. Also, some songs he adds more stuff or takes out some stuff. Illa nadagum surgery. Yeah, but most of the songs இப்ப நீங்க குறிப்பிட்ட பாட்டு எல்லாமே there's a lot of awesome bass lines, and that's because you are a bass guitarist as well. Yes. And also இது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியா நேயர்களே, என்றென்றும் புன்னை பாட்டை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார். ஸோ பிரவீன் இஸ் நாட் ஓன்லி அ கம்போசர், அவருக்குள்ள ஒரு ரேப்பரும் அடங்கி இருக்கிறார். அந்த என்றென்றும் புன்னையில் இருக்கிற அந்த ரேப் போர்ஷனே சார் தான் செய்திருக்கிறீங்க. Yeah, kind of. I was. So I want to talk about something different again, because that's so many things you are doing. New talents. Yes. You are one person who's known for that, who actually finds new talents and tries to bring them up there. And அப்படி பார்க்க நீங்க ஆரம்ப காலத்துல எல்லாம் you worked with Karthik and Benny, and now look where they are, right? So let's talk about that. Because both of you guys, I mean, Rahman sir, same thing. Like you guys always look for new talents.
Yes, surely we are looking for something different. And when you make a song, every singer is a vehicle who takes your song and further into the road. So we are obviously looking for the best vehicle, the best sturdy vehicle which can take it around properly. So and we do come across a lot of singers and நிறைய பேர் எங்களுக்கு டெமோ அனுப்புவாங்க and it's there's a lot of luck. Some people break through, some people don't. I'm trying to streamline the whole thing. It was pretty hard for me to do it in India because my family is here, but I'm in Canada now, and I'm trying to streamline the whole process here because I find a lot of good talent here as well. So I think lots of it comes also from education, from of music. It goes into developing the talent and somebody mentoring you correctly, telling you where they're going wrong, and and the people who listen, it's not listen. The people who are able to take the criticism and who are able to take the judgment from people who mean well to them, they are the ones who come forward and they do better and better, right? And they're dedicated enough, and I see that's what I find is common. Is probably when you talk about Karthik or Benny, I think they were all dedicated. They all worked hard towards what they did, and they got somewhere, and they all had a sound musical education as well. So that everything comes together, நிறைய பேர் வந்து they just think to become a singing star overnight, it doesn't work like that anymore. I think there has to be dedication, there has to be a lot of knowledge, and and lots more to it. So இப்போ ரஹ்மான் சாராக இருந்தாலும் சரி, அவரோட க்ளோஸாக வேலை செய்கிற உங்களை மாதிரியான பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு ஒரு பெருமை இருக்குது. அதாவது இந்த ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியிலே நியூ ஃபேஸஸ், அதாவது நியூ வாய்ஸஸை கொண்டு வந்த ஒரு பெருமை. ஒரு காலத்தில், அதாவது 80s 90s கூடுதலாக ஒரு குறிப்பிட்ட சிங்கர்ஸ் தான் பாடிக்கொண்டிருந்தாங்க. அண்ட் அதை வந்து முறியடித்து யூ கைஸ் brought up the competition pretty much. You guys gave people the mindset anyone could make it. And that's something everybody is proud of, and you guys have to be proud of. I mean, you guys gave the boost to the youngsters, and to keep trying, because anyone could make it, kind of thing. It certainly feels good because it's you see them, whether it's Sid Sriram or Shakti Shri or Benny Dayal or Karthik, or you see the transition. And you also see how well they've adapted to it, and how much better they get as well, right? So it's awesome for them. Okay, so that will lead us to a different topic now. Let's come to Toronto. Yeah. So you released recently, or even throughout the past year or year and a half, you released certain songs with talents from Toronto. And let's talk about the Toronto talents. You have noticed a lot of them here, and we had the chance to sing for a concert, and even for the instrument players, you gave them a chance to play for you, and you actually picked the best out of the best, pretty much, we could say, I guess, and or the best you could work with, you could make things happen with. It is, yeah. So just tell us something about that. To me, the way that concert happened was more to do with the fact that something with any concert, it's and with the talent pool around. Obviously, a concert can only have so many songs, and only so many things can be done. So everything gets limited. So ஒரு 30 பாட்டு பண்றோம்னா 30 பாட்டு இருக்கு. இப்போ அந்த 30 பாட்டுக்கு நம்ம வந்து 20 சிங்கர் வேணும்னா 20 சிங்கர் தான் வச்சுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் we can't keep increasing. So obviously we will shortlist to convenience, to availability, to whatever, to see whether we can get those people. And what we did was we picked a good bunch of songs. We found the singers. We had some amazing musicians. A lot of hard work, and the show was good. And
I was very impressed with the way the Toronto talent operated. And yes, I have been working with a lot of talent from here, and whether it's Hindi or Tamil or Punjabi, there are people who are trying to, make a thing. And like I said, to me, it is more streamlining the process. சும்மா உட்காந்து ஒரு பாட்டு பண்ணி வெளில போடுறதும் it doesn't make sense, so I'm trying to create an industry here where there's new artists, they're making their own songs, they are being able to perform, and people are paying to watch the performance, and the shows are good. Everything should happen, and it will happen. I think it will take some time, but it will happen. It's like building a cricket team or anything, you have to start, So, and about the latest productions, to get back to that, you, for example, worked with Sambhavi, who's a very talented upcoming singer from Toronto. Yes. And then you mixed her up with Guru Prasad, and you did a mashup. Yeah. And that was awesome to see. That was pretty much the beginning, you showcasing the Toronto talents, like you picking them and working with them, which boosted a lot of young singers here to work harder to get the chance to work with you as well. And then you released one other song with Vaishali, I believe it was. Yeah, Vaishali. And then you recently just released one with Elizabeth Mani. She's a very well-known singer here, and that was a mashup of two songs as well. And Nirjani, Nirjani, you worked with her as well. So, I think what's happening now is I'm just getting in touch with a lot more people. Because I'm getting involved straight with the artists. I've started a music school in Toronto, for those who don't know, along with a partner of mine, Karthik Ramlingam, and it's our whole idea is to set a legacy, to do something, to bring up the talent and to teach them properly and to get them somewhere musically where we are proud, and they also have a sense of achievement about it, and that becomes really crucial. So that's our aim, and we are only raising the bar. We are just building up the standard, and we will see probably within a year or so there'll be a lot of good artists, rolling out with because today the future is all YouTube and everything has changed. So talking about YouTube, that became a important part of the game, I would say. Because even Rahman sir, or let it be you guys search for new people on YouTube nowadays. Munditan demo series anupanum, demo tapes anupanum. Ipa neenga YouTube la yarukku kuda views irukku, and why is that? So let's find out about that person. Appadi neenga niraiya pera neengalum thedi eduthirukkringa, and Rahman sir obviously did that too. And one of the singers you already mentioned is would be Sid Sriram, for example, or Jonita Gandhi. We have to mention her as well, of course, at this place. So let's talk about that, Pravin. YouTube, surely it's made a world of a difference to a lot of artists, and it is in its own way made artists more dedicated to it's almost set a standard. இப்போ ஒரு காலத்துல எல்லாரும் வந்து டெமோ சிடிஸ் ஓட வருவாங்க இல்லையா, அண்ட் இப்போ வராங்க. பட் நான் சென்னையில் இருக்கும்போது I get calls, I'll get phone calls, or I'll get an email or something, and you'll have people saying, sending me demos, right? And you listen to it, and when you can. And then there's another group of people who will not have a demo, will have nothing. They'll call you, but they'll be like, sir, we'll come and sing live for you, right? And I'll be like, why? Send me a demo. And no, sir, I don't have a demo. And at some point you think that if you want to be a professional singer, you want to sing for films, you want to do this, and you don't have a demo, then you're not taking your career serious enough. It is there is no easy step to stardom
You can't, just buy a guitar and come and go to a school and say, this is my guitar, and within 1 week I want to be a rock star. It's not going to happen. There's a lot of things you have to do for yourself. You have to practice. You have to put the time. You have to put the effort. You have to think. And till that is achieved, it's not going to happen. So now YouTube, people are taking it seriously. The good artists are sitting and doing something about it. They are sitting and they're making songs. They're either doing covers or they're doing originals. And they're trying to change the covers. There's a lot of a trend. They're doing a lot of a cappella versions, and which is all making it different and noticeable. So when something is different and noticeable, we instantly grasp it. So we look at the YouTube link and say, hey, நல்லா இருக்குல்ல கூப்பிடலாம். So it's natural, and it is so much easier for me to judge, to work with a singer or not, when I see something of theirs. And it saves me a lot of trouble. So that's true. So guys, you heard it. Have always a demo ready. Get your tunes ready. Otherwise Pravin will not bother. No, not like that. But you guys need to have a demo to showcase your talent. That's pretty much the message given here. That's not just to me, to anybody. To anyone. Yeah, exactly. Yeah. I think this will apply to, like, Harris or Iman or Yuvan, everybody. We all are, looking for singers, because nobody has physical time to meet one person and say, "Ninga paadungamma, inda paattu paadunga, ipdi paadunga." It doesn't work. Everybody, the lifestyles become too fast. Okay, I think it's time for a little break. But before we go to the break, I want to play one of the most famous songs of yours. Everybody knows it's been played in every party here. In the Tamil party லையும் கடைசியில் எல்லாரும் ஒரு கும்மாங்குத்து குத்துறதுக்கு அந்த பாட்டை போடுவாங்க. ஸோ நீங்களே பாருங்க நேர்களே, அது இந்த பாட்டு. A bond. A bond. Bande. 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 Bande baby. Bandu baby. சின்ன வீடா வரட்டுமா, பெரிய வீடா வரட்டுமா? நான் சொல்றேன். தெருக்கு சின்ன வீடா வரட்டுமா, பெரிய வீடா வரட்டுமா? மேஸ்திரிக்கு சின்ன வீடு பிடிக்குமா, நம்ம மேஸ்திரிக்கு பெரிய வீடு பிடிக்குமா? நம்ம மேஸ்திரிக்கு பெரிய வீடு பிடிக்குமா? வெல்கம் பேக் டு சங்கமம். நாங்கள் தொடர்ந்தும் பிரவீன் மணி சாரோட பேசலாம். எஸ் ஸ்டீவ். பேசலாம்னு நீங்கள் யோசிச்சு கொண்டு இருக்கிறீங்க, இதுக்கு மேலே என்ன கேட்க போகிறான் ஸ்டீவன்? சொல்லுங்க. So we talked about all your work you have done in India and what you are currently doing in Toronto. நீங்கள் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க, நீங்களும் கார்த்திக் ராமலிங்கம் அவர்களும் வந்து சேர்ந்து மேப்பிள் ஆஷ்ரம் அண்ட் அந்த இசை கல்லூரியை நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க. And that is obviously something to bring up the younger talents and to guide them and to go the right path, pretty much, right, Ilya? So I want to ask you something different. What makes a person a good artist? Because you've seen it all. You've seen people who failed. You've seen people who succeeded. What makes a person a good artist? Well, go back to the same things. One is dedication. And a lot of self-belief in themselves, where they are able to reason within themselves. Actually, one very important thing, what makes somebody a really good artist is, to me, is their judgment of themselves, musically. Okay? If they are able to judge that they are going off,
if they are singing slightly flat or sharp or கொஞ்சம் ஸ்ருதி சேரலன்னா அவங்களே உட்காந்துட்டு எனக்கு இங்கே ஸ்ருதி சேரல அப்படின்னு அவங்களுக்கு கேட்கும்போது தெரிஞ்சிச்சுன்னா தட்ஸ் ஆசம். அது கரெக்ட் பண்ணுறது. இப்போ வந்து அது அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எவ்வளோ குட்டாக இருக்கும், எவ்வளோ நல்லா இருக்குதோ, அந்த it just makes a world of a difference in the sense of how much better they're going to get. Because if they're not able to judge, if they ஒரு தப்பான ஸ்ருதியில் பாடிட்டு அது கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க மைண்டில் ஏறிடுச்சுன்னா யாராலையும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அது நம்மளால் அதை காட்ட முடியாது அவங்களுக்கு. ஸோ அது ஒன்று இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து டெடிகேஷன், ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ரியலிசம். அவங்க எங்கே இருக்காங்க, ஐ மீன் இன் த வேர்ல்ட் ஆஃப் மியூசிக், டு நோ தட் இல்லை ஒரு அண்ட் ஐ திங்க் தி பெஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சவங்களையும் தி பிக்கஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஐ ஹவ் மெட், நீங்கள் சொன்ன பேரெல்லாம் சொல்லும் போது ஒன் திங் ஐ ஹவ் ரியலைஸ்ட், none of them have an ego. யாருமே நான் யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. தேவ் ஆல் வெரி ஹம்பிள். இன்னைக்கு உட்காந்து இன்னைக்கு நானும் நீங்களும் பேசுகிற மாதிரி தான் பேசுவாங்க. ஸோ ஐ திங்க் ஆல் திஸ் புட் டுகெதர் மேக்ஸ் அ பிக் டிஃபரன்ஸ். This is what you always told me, and I was actually waiting for you to say that. Stay humble and respectful to everyone. Yeah. Okay, let's talk about another buddy of yours, who is here in Canada as well, and who is very well known as well. And I already had him on my show, and that was very informative. And a lot of people admire him to a max, and we do as well. So let's talk about Karthik. Karthik. You know him for the longest time as well, and you guys reconnected here in Toronto, yes, right? that was நம்ம தமிழ் டைம்னு சொல்லுவோம்ல, காலம். அது என்னதுன்னா, எதர்ச்சியாக நான் இங்கே கனடாவுக்கு வந்தேன். எனக்கு வந்து ஐ ஹவ் நோன் கார்த்திக் ஃப்ரம் ஸ்கூல் டேஸ். ஏன்னா நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது வி வர் ஜாமிங், அவர் ஃப்ளூட்டு வாசிப்பார். அப்போ நம்ம அந்த டைமில் ஜாம் பண்ணிவிட்டு தென் வி லாஸ்ட் டச். 20 years இருக்கும், 25 years. நான் இங்கே ஐ கேம் டு கேனடா. ஐ வென்ட் டு அ ஸ்டூடியோ இன் ஓக்வில் ஜஸ்ட் டு ஹாவ் அ லுக். அப்போ அங்கே இருக்கும்போது ஐ மெட் ஒன் ஜென்டில்மேன் கால் பிரபா பாலகிருஷ்ணன். Okay. Who came to me and said, Pravin Mani, I'm your fan. இதெல்லாம் சொல்லி அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பேசினாருன்ட்டு. ஸோ ஆஹா பரவாயில்ல, ஏதோ இந்தியன் ஸ்டூடியோவுக்கு வந்தேன்னா இங்கே ஏதோ ஐ மீன் ஏதோ ஒரு ஓக்வில் ஸ்டூடியோவுக்கு வந்து ஐ மெட் சம்படி அண்ட் he's my okay, and I met him. Then he told me about Karthik. And then I reconnected with Karthik. So நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, that timing became இந்த மாதிரி ஒரு ரீகனெக்ஷன் நடக்கும்னு யாராலையும், ஏன்னா we all, the place of connection is different. Karthik stays in Burlington, I stay in Mississauga. It just after 25 years we just connected. And of course we started talking and a lot of things happened, and we both had a common goal. Our Karthik teaches a lot in Toronto. He's a very respected teacher here, and whatever said and done, I was talking to Karthik about me trying to find the right talent and trying to do what I'm trying to do, and pretty much he's doing the same thing. He's only guiding the talent, and he's prepping them to be what they are and showing them the right way to be what it is. So we are doing the same common goal we have in mind. So we decided that we'll set up a school, a music school, a conservatory, because we wanted to have a legacy, to sit there and say this is what we do and this is what we've done. And we have so many connections from India, whether Karthik has played in Chikkabukarele, he played the saxophone, and he knows A.R. Rahman really well as well. So it just goes, so we connected in so many ways, and we just wanted to share with people all our knowledge, so it can carry on. So we set up the school. We just started this year,
and it's going pretty good. So please come and have a look. Yeah, we will definitely talk about that more as well. Because we also met a magic drummer who's working with us. His name is Steve Cliff. He's also really good. You got to meet him, you know. Oh yeah. Okay. Yes, it seems to have the same name as me, so okay. I would definitely meet him. Sure. So we definitely gotta talk about Maple Ashram. Sure. But I can announce that right now. Actually, we are for the next episode. You guys will meet all the Maple Ashram, the team, the entire team, and we will talk about Maple Ashram for sure. Of course. Thank you so much, Pravin, that you Steve. took your time and came here today and shared all your experiences with us. And I hope you keep rocking and you keep bringing up our Toronto talents as long as you are in Toronto, obviously, which will hopefully be a while. This is home. This is home. So awesome. That's good to hear. Yeah, I'm a T-Dot guy now. So thank you, Steve. Thank you, TET. That was nice to have me here. And in the நிகழ்ச்சியை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரதுக்கு I have a good idea actually. ஏன்னா இப்போ கிறிஸ்மஸ் டைமும் நெருங்கிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அப்படி பார்க்கல I think it's time to end the show with இன்னும் கொஞ்ச நேரம் the mashup. Sounds good. Thank you so much, Pravin. Thank you. சரி நேயர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் கண்டிப்பாக ரசிச்சிருப்பீங்க. அடுத்த வாரம் மேப்பிள் ஆஷ்ரம் டீமை நாங்கள் சந்திக்க இருக்கிறோம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விட பெற்றுக்கொள்வது உங்கள் ஸ்டீவ் கிளிஃப். நன்றி, வணக்கம். கலரா மில்கவதி ஏத்துவேன் உன் காதுக்குள்ளே ரகசியமா பார்த்துவேன் கலரா மில்கவதி ஏத்துவேன்